Hello. So we are now here at Grand Teton National Park. So we are in this amazing place. Today we are so lucky there are no clouds. I will show you in a second how clear it is. Like usually these places are engulfed in clouds all the time, but not today I guess. As you see behind, those are some Cascade Mountains behind me, and very beautiful Cascade Mountains. I'm standing in the near the Jenny Lake Visitor Center. That's like one of the highlights here. We're gonna take a boat from Jenny Lake Visitor Center near there, go to Cascade Mountain Trailhead, and then start the trail from there. So what the trail is, we can see clearly Grand Teton Mountains. This mountain, I'm not sure what's the name of it. It's probably Cascade Mountain, but we're gonna see Grand Teton Mountains today. Today is a very special day. No clouds, as I said before. Weather is super amazing. I wish there is no rain as well, and we can capture beautiful Grand Teton, and I'm able to make like a beautiful video out of it. That's what I'm hoping for. So I packed a lot of stuff, GoPro, my iPhone, and like power bank and everything. It would be a long hike, like probably around 8 miles or something. So we're gonna do that. Grand Teton National Park. We are here. So we are in Jenny Lake Visitor Center. We are the only one. And we're gonna go and do this boating. This way. So, This is the beautiful Grand Teton. Grand Teton for life, bro. Flying. I didn't record that. Fuck off. We are here in Jenny Lake. So this part is where we're gonna take a boat here and go over here. And this one is the Cascade Canyon. So this is the hiking trail we're gonna go. And it's surrounded by like mountains, like all the mountains over here. We're gonna be walking in middle of it. So I think this is gonna be an amazing experience. We are 10 minutes into the hike. We are climbing, increase in elevation constantly, and I would not say it's the most difficult hike or anything, but it's not the easiest hike as well. There are no switchbacks, that's good, but we are constantly climbing. That can deplete some energy as well. So I think we reached the spot where we are climbing between two mountains. So there are two mountains here. One is the Grand Teton, the other one over here somewhere, that's a mountain. So we are really climbing
in between two mountains. நம்ம இந்த ஹைக்கு தொடங்கி ஒரு 2 மணி நேரம் ஆகுது. இந்த ஹைக்கு செம்மையான ஹைக்குங்க, நான் ஒத்துண்டே ஆகணும். ரொம்ப ஸ்டென்னுவஸ் ஹைக் கிடையாது. அதனால் நம்ம நடந்து போயின்னு இருக்கோம். போகும்போதே ஒரு ரிட்ஜ் மாதிரி வந்துச்சு. அந்த ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மவுண்டனும் அப்படியே செம்மையாக விசிபிளாக இருக்குது. இப்போ நான் இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா 2 மவுண்டனையும் உங்களால் பார்க்க முடியும். பாருங்கள், அதுதான் கிராண்ட் டீட்டான் மவுண்டன். என் தலைக்கு மேலே ஒரு மவுண்டன் இருக்குது. பயங்கரமாக இருக்குங்க இந்த ஏரியாவே. இந்த ரிட்ஜு தான் சொன்னேன், ஒரு ஓப்பனான ரிட்ஜு. லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாக வந்து மலையாக இருக்குது. இந்த மவுண்டன் தான் கிராண்ட் டீட்டான் பீக். அவ்வளோ அமேசிங்காக இருக்குது பாரு. இந்த மேகம் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் போகுது. அதனால் லைட்டாக மழை தூறல் இருக்குது. நின்றுச்சு இப்பயே, ஏன்னா மேகம் கடந்து போயிடுச்சு நம்மளை. அதனால் மழைலாம் நின்றுச்சு. அங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெளிச்சம் வருதுல்ல, அதுதான் சன்னு. இந்த மேகம் போனோன்னா சன்னு நம்ம தலையில் அடிக்கும். இந்த மவுண்டெயின் வந்து என்ன மவுண்டன் தெரில. இது கிராண்ட் டீட்டான் பீக். இந்த மவுண்டன் பேர் ஸ்ட்ராமி பாயிண்ட் அப்படின்னு மவுண்டன். ஸோ ஃபுல்லாகவே மேகமும் மலையும் மழையும் எல்லாமே இருக்குது. This is our getaway vehicle to go back to the island. There we go.